very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, October the 24th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on LiveTalk, we are taking a look at the weekend council by-elections in Buhera, Guruve, Insiza, Matobo, Mutare, and Takawira district. We'll also be discussing political violence ahead of these by-elections. ZANU-PF won in the 5 rural wards, while the opposition Citizens Coalition for Change, CCC, retained its seat in Mutare. The opposition is alleging that pre-election violence deterred their candidates from peacefully campaigning in the constituencies they lost to ZANU-PF, while the ruling party is refuting these allegations, saying that the situation in all constituencies they contested was conducive for the polls, adding the opposition was crying foul after a clear loss. Nasi muchirongwa tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa mumatunhu matanhatu anonzi iwo Insiza neMatobo kumatableland South, Buhera kumaNikaland, Mutare zvakare, Guruve kumaShonaland Central neTakawira kuMidlands. ZANU-PF yakakunda mumawadhi 5 ose ekumaruwa ayo agara ari ebato iri. Ukuwo Citizens Coalition for Change CCC yakawanikwa ichikunda kwaMutare. VeCCC vanoti nhengo dzavo hadzina kutsvaga rutsigiro zvakanaka nepamusana pemhirizhonga, asi ZANU-PF inoti vakakunda nekuti nzvimbo idzi dzagara dziri dzavo uyezve kwakanga kusina mhirizhonga. To hear more about the allegations and counter-allegations, a Studio 7 reporter Ezra Sibanda spoke to ZANU-PF Bulawayo leader Elifasi Mashaba. Let's hear more. What I can say is that first and foremost, ZANU-PF is a democratic party, and the ZANU-PF does not at all go around trying to intimidate people. The youth were there to augment the efforts of the people of Mat South in terms of campaigns, and likewise the youth are the vanguard of the party. Hence, all the chairpersons of the 10 provinces were deployed there to go and assist on the ground. And it's unfortunately that then they are being castigated that they were there for violence. Why will they block members of Triple C while they are doing their own campaigns and going around? We heard that they shot live bullets. We heard that they attacked them with stones. They actually damaged the Honorable Pulu's car. While I was viewing the video, Ezra, I noticed that I see Pulu, who's coming from Bulawayo, who's got a constituency in Nkulumani, and I see one could observe him moving majestically towards the ZANU-PF youths who were standing aloof, and they were not even shouting at him. He was advancing at them. And one could also hear somebody saying, oh, they are live bullets. But one wonders, if they were live bullets, how do you then approach people who are shooting at you? And at the end of the day, you don't hear any gunshots and so forth. And I think what he did, he went there for provocation. So you believe that them Triple C started all this? You don't believe your youths are the ones who actually instigated this? Triple C violence is in their DNA. We all know that. It is within their own background. We can count a number of people who have been beaten up by their own people, within their own rallies, within their own party offices. So there's no way our youths could have started the noise, because that was not what they were told to do. They were told to go there and campaign in peacefully and make sure that everybody exercise his right to vote. Why were they coming from Mashonaland, Bulawayo, and going all there? Look, they are Zimbabweans. ZANU-PF is not only in Mat South. ZANU-PF is all over the country. And when we deploy our people to go and campaign, we look at their abilities to go and campaign.
That there was a Studio 7 reporter Ezra Sibanda speaking to ZANU-PF Bulawayo leader Elefasi Mashaba prior to the by-elections in Matobo. Meanwhile, Citizens Coalition member Felix Mafa tells Studio 7's Anastasia Ndlovu that he is not happy with how the violence affected the election results in Matobo. Let's hear from him. Mahlabe Zulu siyathaba ukuthi iZimbabwe sitshintshile, abantu sebebona kahle abafiphananga. Siyabonga abantu beMatopo labensiza labanye bonke abavotileyo kwizigaba ezing-6 ngeviki ephilileyo. Abantu bayakuthi sisenzani njalo kuyini okwenza singawini ema-reserve. Hachibo singabanqo siyawina. IZANU iyatshontsha, IZANU iyethusela abantu, IZANU ithwala imbhobho kahulumende iyedubula emoyeni ncitshe abantu ukudla okuvela kuhulumende, ichaye abantu silusizi njalo siyayangeka ngembuzo ebuzwa ngabanye ukuthi kungani singawinanga eMatopo le ensiza lezinye izigaba ezithile. Hachi bantu sawina. Ngubani ongazangezwe ukuthi kwaba lempi eMatopo lapho ama-MP ethu amane apho sabulawa azacatsha ezintabeni njengamasotsha kalobhengula ngesikhathi sika-Rhodes. Ngubani ongazangazwe ukuthi ensiza u-Honorable Tofa ugogo ole over 60 years wachaywa ngabazukulu abatwana behamba labantu beZANU, umuntu omdala bamchaya waze waqamuka. Ngubani ongaziyo ukuthi u-Augustine Gumede umuzi wakhe bawutshisa. Hathi singalandisa abantu. Upresident Mnangagwa ulomlando ukugcina i-constitution. Kuthe kulempi ensiza kuchaywa oTofa wayekobulawa enzikini yamaNdebele wazithulela zwi kazange ekusole waphonga uthula zwi kodwa yena ngapha esithi uze khuluma lezi nduna kanti hayi wayeze bagcoba amafutha empisi ukuthi babe bafanane laye. That there was CCC member Felix Mafa speaking to Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu. But we have a caller on the line who'd like to weigh in on what we're seeing right now. Hello, caller, makadi yenyu? Tiripo edu makadi otete. Aiwa, tiriwadi. Trukutaura nani murikupi? Murukutaura na Christopher Piri ku Cape Town. Taurai tinzwe. Munoona sei zvanga zviri kuitika izvi uku tiri kuona sarudzo dzanga dziripo dzema-by elections apo tanga tiri kunzwa vamafa vanga vari kutaura ivo zvanga zviri kuitika kuMatobo. Takaona ZANU-PF ichiwanikwa iyo ichitora nzvimbo dzese dzanga dziri kumaruva asi tikazoonawo CCC ichigara iine chigaro chayo kwaMutare. Munoona sei izvi? Izvi tingataure pachirungu kuti it's a perennial thing, chinhu chatino changogara chingoitika. ZANU-PF kwayo kwainoti ndekwayo hakugone kunge kuchikampenwa nemhaka yekuti vanoita zveviolence, vanomeka sure kuti vaisa mabhesi ikoko. Chiri kungorwadza ndechekuti ZANU-PF inongogara iri padenial mode. Vanoramba zvavanenge vaita even kana tiine evidence iri pamavideos ari kungotenderera pasi rose. Izvezvi pane vainterviewa vanga vachitiramba vakapfeka magirazi kuti hakuna kunge kwakaitika violence kuMatobo, asi zvaingoonekwa pachena kuti nzira yakanga yakavharwa. Saka chiri kunetsa ndechekuti vatete kuti tigone kunge tiine a progressive Zimbabwe. Number one, we need to have citizens who can admit kuti zveshuwa munyika medu mune dambudziko revanhu vanokonzeresa mhirizhonga
vevanhu vane mangoromera veZANU-PF. KuZANU-PF kune vanhu vakawanda vari redi kudeura ropa kuti vatonge varambe vachitonga, of which hazvina kunakira nyika, hazvina kutinakira isusu sevanhu. Izvi zvakaitika izvi kumatobo, zvakaitika izvi kwaMutare, vanhu vanonochidzirwa. It's a thing changogara chichingoitika. Triple C, whoever is in the opposition, they have to listen kuti without electoral reforms we cannot have a platform iri fair to have productive elections in Zimbabwe. My elections anoitwa pasina any radical reforms kuelectoral bill redu, hakuna kwatinoenda, tiri kungosimbaradza utongi hwakaipa huri kuitwa neZANU-PF, because tinenge tichingonzi tiri vanhu vanongoramba vachingochema kana vadyiwa, yeti playing field yachona inenge isiri fair. Saka tomboti imi mawana mukana wokutaura nevatungamiri vemapato anopikisa seve-Citizens Coalition for Change, uyezve muchiwanawo mukana wokutaura nevatungamiri vebato irori reZANU-PF rinova riri kutonga pari zvino, mungati chii kwavari imi sevanhuwo vanobva zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino? Chekutanga, we need to call the Minister of Home Affairs to account in Parliament. Anofanira kudaira nyaya yekusungwa kwevanhu vemapato anopikisa kana kuti kwevanhu vanotaura against hurumende, number one. Ipapo anofanira kunyatsodzvanywa to make sure kuti whatever zviri kuitwa nemapurisa muZimbabwe, apara mhosva ngaasungwe zvisinei nekuti arobva kubato ripi. Arova munhu, mutemo unotaura kuti kudii, anofanira kusungwa. So izvozvo zvikange zvaitwa, the second thing, tinofanira kunge tichi make sure kuti electoral bill redu has been reviewed and make sure that whatever chirimo mubill redu isusu chava clear and chinofanira kunge chichitevedzerwa. And chimwe chinhu chinongokatyamadza ndechekuti zvinoita sekunge ivo vachona vetriple C havamo muparliament. I don't know why they don't make noise about these issues. Dzakafanana nedzekuti vanhu vakarohwa kwavanenge varohwa, mhirizhongwa ikaitika kwainenge yaitika. Why can they not call the responsible people to account? Because kukutaurira ichokwadi vatete, nyaya iyi inotyisa inyaya yekuti we don't want a situation yakaitika paguguraundi. We don't want a situation yakaitika 2008. We want a peaceful Zimbabwe. We want a Zimbabwe that we were promised in 1980 kuti ndo Zimbabwe yatichange tiinayo, a peaceful Zimbabwe and a free Zimbabwe, which is not what we are having at the moment. Because kana iwe uchimbunyikidzwa kuti utsigire bato reZANU-PF rausingade, izvozvo zvakangofanana nekuti Smith ndiye achingoripo pachigaro, handisi muri kunzwisisa. So mutemo wedu ngaunge uine simba. Ndotaurawo apa ndachitaura kuveZANU-Triple C, ndotaurawo kuveZANU-PF. VekuZANU-PF vanofanira kunzwisisa, number one, kuti ndivo bato riri kutonga. They have to act anditika vachiziva kuti they are in office and they must not use their offices as a campaign platform. I guess muri kuandastenda zvandikuzama kutaura pano. Aiwa, tichavabvunza pano kuti kola ataura kuti imi hamufanira kushandisa chinzvimbo chenyu pakutsvaga rutsigiro. Asi endererai mberi. Vanofanira kuti make sure kuti pavanopinda muoffice anditika they are serving, kana ngatimbotora iso muenzaniso member of parliament wekubhindura weZANU-PF ari kumiririra vanhu vemubhindura, kwete vanhu veZANU-PF vemubhindura, vanomuda nevasingamude. Because muchaona kuti even kwaanobva kuZANU-PF kuti azosvika pachigaro paari ipapo, ane vamwe vanhu vakamuvhotera vaimuda nevanga vasingamude. So in a democratic process there are people who may differ from your views. There are people who may not like what you do or may not like you as a person. Vanhu ivavo kana vakaita vashoma azvireve kuti iwewe paunopinda public office unofanira kunge uchivadzvanyirira kana kuti uchiva abuse. That is not what
what the constitution says. That is not what democracy dictates. So ndingotiwo kwavari chikumbiro chekuti ngavatevedzere bumbiro remutemo weZimbabwe kwete bumbiro remutemo weZANU-PF. Zimbabwe is a democratic setup. It's not an autocratic setup. Aiwa makwanisa chaizvo kunyatsotaura. Thank you so much to our caller. Vanga vari kutaura nesu vari paSouth Africa vachitaurawo vakanangana nezviri kuitika panyaya yemhirizhonga munyika. Thank you so much to our live caller there. We're going to now take a short break, but please stay with us and we'll be right back. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now back to politics. Tomorrow, SADC nations will join Zimbabwe in commemorating SADC Anti-Sanctions Day, calling Western nations to remove sanctions imposed on ruling ZANU-PF party officials. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa will address the nation at State House, calling on the West to remove the targeted economic sanctions. And we are now joined by our political guests who are going to weigh in with us. We have Believe Gaule of ZANU-PF and Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. Welcome to the program, gentlemen. Thank you, Marvelous. If I may start with you, Mr. Jokora, what do you think of this anti-sanctions day that is going to be commemorated on Africa Day tomorrow? I don't think much of it because Zimbabwe and ZANU-PF are the biggest sanction that has ever happened. ZANU-PF need to deal with the sanctions that it has imposed on itself. We have to talk about the human rights abuses that we are seeing every day, the unequal application of law, and the arbitrary arrests of political activists in Zimbabwe. Those are things that have attracted sanctions. And then we also need to talk about the issue of looting, the issue of corruption. That's what has put Zimbabwe on its knees. We are losing billions of dollars through corruption. Emmerson Mnangagwa, when he came in, he declared zero tolerance to corruption. But up until today, nothing has been done. No one has been arrested. Everyone who has been arrested has been released. But no money has been recovered. The billions of dollars that we are losing through corrupt deals and corruption, have not been recovered. So those are issues that we need to deal with as Zimbabweans. I sincerely believe that Zimbabwe is in problems. We are having these serious financial problems and economic problems because of ZANU-PF's inability to deal with corruption. It's not sanctions, it's corruption. Mm-hmm. Thank you very much. I will now cross over to Mr. Believe Gaule of ZANU-PF. Welcome to the program, Mr. Gaule. If you can come to us in Ndebele, if you can speak to us in Ndebele and just tell us what are your views on this anti-corruption, anti-sanctions day tomorrow for your party. How important is it? Thank you very much. Ngithanda ukuthi ngiqale ngokuthi okokuqala kubalaleli bonke abamabandla atshiyeneyo
irediyweni angabi irediyo ukuthi abantu bathethiswa suku zonke ngabo-Chuma abantu bayathethiswa kodwa vele kuthethise umuntu ukuthi nerediyweni leyo sikhuluma kuphela sikhipha kwethu imbono yethu kodwa abantu amaphathi athize be-CCC bayabesithethisa besibiza amagama amabi ngendlela zonke but akunani ukuthi yikho kuthengisayo ukuthi bayini bona masikhuluma lapha emsakazweni kumele sikhulume ukuthi abantu siphikisane ngembono sifana nembono esikubonayo ukuthi sethiwakalesemuntu but mhlawumbe ezisolayo lapha ziyesabela ana ngithi indaba yini kakhulu sithi sina njengeZimbabwe ngoba iZimbabwe ingaphansi iphakathi kwama-function ethiwa ithulelwa amazwe entshonalanga amazwe la akhangelele ukuthi balento abayifunayo asebenzisa abanye bethu khonapha abantu abasithethisayo bonaba abantu abafuna ukuthi sizondi sibabonise ngokulwa provoka umuntu yona abantu banjalo ama-functions akhona ama-functions amele ahambe ibona amazwe e-Afrika asezimbabwe ayakhuluma amazwe akhulumile ama-African leaders ku-United Nations bakhulumile kakhulu bazwakala bakhuluma lo-South African president uCyril Ramaphosa wabona lo Biden wamtshengisa ukuthi ama-functions asehluphekise kakhulu abantwana beZimbabwe uSpecial Rapporteur wabuya eZimbabwe wakhuluma ukuthi ama-functions lawa ayinto embi kakhulu abantu bakhaza akunamuntu okuthathe ama-functions abantu abashupheka abanzi lakho ukuthi baze endlela kwenziwa ngabo into wadala kumanye amazwe bathi sicela lishuthe ama-functions but ngabe sithi bafuna ukuthi yezikhaziobserva ama-elections wana ama-working izandla isilwa ukuthi abantu izandla abashutha ama-functions abantu beZimbabwe abathathayo Mr. Gaule, unfortunately your phone it's breaking a little bit, so I'll jump over ndomboenda kuna vatawanda dzokora ve-CCC. Tiri kuona kuti vaGaule vari kutaura ivo kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kubatana neZimbabwe panyaya yeSADC anti-sanctions day. Saka pane chakaipa here kuti vabatane neZimbabwe vachitsigira kuti zvirango izvi zvibviswe? Takaona kana kuno kuUnited Nations takaona dzimwe nyika dzichisimuka dzichiwanikwa idzo dzichikumbirira dzakamirira Zimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Imi munoona sei sebato rinopikisa? Hapana chakaipa kuti vanhu vataure nyaya dzema-sanctions. Chero makawanzwa president Chamisa chaiwo vanototaurawo vachitaura kuti kana ariko ma-sanctions zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chatinoziva your network again, Mr. Jokora. I'm not sure why we're having so many network issues here in the United States and in Zimbabwe. So we'll now turn over to our Facebook platforms. Let me just jump over to VOA Shona and just read what some of our followers are saying as they stream with us during this program, and we'll also go over to VOA Ndebele and call out what some of you are saying on that platform. There is Allen Nyanyiwa saying he's watching from Botswana. Memory Zulu ari kutaura iye kuti ari kuona nesu. Hanzi good evening my fellow Zimbabweans. Boaz Mahumberu hanzi tete makadii henyu aiwa tiri wadi vari kuti ivo vari kuonawo chirongwa uyezve pane vamwe vari kuti izvi zviri kuitika izvi zviri kurwadza nyanya panyaya yemhirizhonga yanga iri kuitika kumatobo ndokuri kutaura kuri kuita vamwe. Let's now switch over to VOA Ndebele and just see who's there live streaming with us on this program so that we can also call you out. And thank you for always being with us. Yes, and we have Ginika Chibuzo saying, I'm happy for myself. Tafadzwa Sibanga is saying, Amen. And there's Kamuno is saying, Tete Makadi, thank you so much. I understand we have a caller from South Africa. Let's switch over to our caller. Hello, caller. Hello, Tete Mavilazi. Makadi. Aiwa, tiri wadi tiri kutaura nani muri kupi? Donald Mngoma ndiri paRustenburg. Taurai tinzwe mukoma Donald, muri kuona sei iri mudandarwe?
tete mavhela dambudziko riripo nderekuti nyaya dzematongegwe enyika muzimbabwe the way yadzinobatwa nayo nevanenge vachiita zvematongegwe enyika kunyanya vari kudii reZANU-PF nohwisa urombo. Sei muri kudaro? Politics dzedu dzinotiparadzanisa zvakanyanya. Handizivi kuti sei mukati dzimwe nyika havaiti politics dzekutatsurana senge mhashu kudaro. Saka poitwa sei? Ndona sekuti zvambotaurwa nemudare anga panapa zvekuti ma-MP muparliament opposition ese anofanirwa kwete zvekuti eTCC opposition yange ingava yani ueva nema-MP ake opposition vanofanirwa kureza nyaya yezvinhu zvavasingafari nayo. Ndodambudziko riripo nderekuti ringodza chinzi vachaitwa mareforms kana kuti sarudzo dzingasviki zvinhu zvakadai zvisati zvagadziriswa but zvinogadziriswa hawo nani nekuti ZANU-PF yaingambofe yakateerera kuti izvo zvigadziriswa. Saka ivo vanofanirwa kutopusha kutofaita hard muparliament. Zvinoita maparliament edzimwe nyika kana mukatisatete maparliament edzimwe nyika kana musadiki chachawo vane vaigwisa vari munhire energy hatisi kuiona muparliament. Hatisi kuti ZANU-PF vanofanirwa kufaita nayo muparliament chero vangava vashoma pamajority but vanofanirwa kutozama nepavanogona napo nekuti zvokuti hatinogadzirisa hatingasviki kusarudza dzasara pamwedzi mishoma shoma kuti maybe kuda zviitwa kubva panana machi kusvika panana June July amene tangosara kuti date rigazvetwe but nenguva yasara iyi vachingoti chiona mhirishonga yako kunyachitero kudai zvingoratidza kuti chero maelections ayo hapakaipa. Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Donald Mamboma. We're hearing there from our caller Donald, who's saying that it's important for people, especially the opposition that are in parliament, to talk about electoral reforms. Let's call in Mr. Tawanda Jokora if he's still on the line and just ask him that question, that his party people that are in parliament calling on some of these electoral reforms that people are talking about here on the program. Simbarachejo is also here watching with us on VOA. Shona, thank you so much for all those that are live streaming with us. We really value your comments, and those that did give us your numbers, thank you so much. We always call out for you to participate. You are really the stakeholders of this show, but I understand that we are also just waiting to bring in some live callers. So please do not despair. We will be calling you so that you can become part of this show. This show is for you to discuss what is going on in Zimbabwe. Let's also just take a look at what you are saying again. Vitalis Mafuta is saying, Chris Piri was one of the people that called in, said ZANU-PF must respect human rights. That's his contribution. So we're seeing there that a lot of people are actually live streaming here with us. We thank you for always coming in and weighing in on the topics at hand. Today, the topic, as we said earlier on, we first started off discussing about the violence pre the by-elections that we saw going to ZANU-PF and CCC, Citizens Coalition for Change, returning their seats in Mutare. And also we moved over to the anti-sanctions day, called the SADC Anti-Sanctions Day, which is on tomorrow. That is, let's go over to Mr. Tawanda Jokora. We understand he's back. Mr. Jokora, there is a question here from a caller who said, munogara imise opposition muchitaura kuti kuchaitwa ma-electoral reforms. Zvichaitwa rini tichiona kuti ma-elections aya kana kuti sarudzo yakuda kutosvika? Ndo nyaya yatiri kutofambira, haisi nyaya yeTCC yoga, inyaya yevana vose veZimbabwe. Munhu wose anofanira kuungana, kutofanira kubatana kuti tikwanise kupusha hurumende kuti iite ma-electoral reforms. Makaona tichitaura muparliament tine ma7 points dzatoda kuti hurumende igadzirise kusati kwaitwa ma-elections a2023. Ende tinototaura kuti kana izvozvo zvisina kuitwa hakuna election ingaitwe. Kungaitwe election sei taiona zvaitika kumatop. Thank you so much, Mr. Tawanda Jokora. Unfortunately, time is not on our side. This is a very fast program, so we'd like to thank our guest Tawanda Jokora and Mr. Believe Gaule and all our followers on Facebook and all our pages. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.